public order, public offices especially. Mimi nikitaka kupanda county ya Meru offices siwezi. Sincerely, would anybody want us to stay there to pay shilingi 10? Give us ramps, give us toilets, and give us places to work. Sisi si omba, tutafanya kazi, tupe space. Thank you. The disabled people are behind the deputy president. I can tell you with certainty. They are behind the deputy president kwa sababu sisi ni wacha Mungu. Hata kukuja hapa huwa tunasukuma, tunakuja kwa nguvu. Kwa mgongo wangu nimeandika end polio today. So we end polio by being part of the solution. Thank you. Asante sana, tupigie hao makofi. People are differently enabled. Wa mwisho kabisa. Asante sana Mheshimiwa Mutunga, all protocol served. Nataka kuongelea maneno ya ukame. Kuna watu wengi wameongea hapa lakini hawajaongea maneno ya ukame kwa sababu Meru ile shinda tuko naye kubwa ni shinda ya maji. Kwa sababu ukienda constituency ile nimetoka iko na shinda mingi sana ya maji. Naomba Mheshimiwa Rais ukiingia kwa kiti, Mheshimiwa Deputy President ukiingia kwa hii kiti ya President, tunaomba ile dams zilikuwa zimeanziwa, tunaomba hizo dams zimarisiwe na utuchimbie mbao mingi ili watu wa Meru wapate maji ya kukunywa. Na kuna kitu kingine, kuna maneno ya kupanda miti. Huko bore tuko na shinda sana ya miti kwa sababu ukiangalia huko sasa mvua inapotea kwa sababu ya upande wa miti. Kuna kikundi tuko naye huko ya rejesha ya bibi ya Mheshimiwa Dedikiri, tunaomba ukiingia usupport hiyo maneno ya kupanda miti, utupee mbegu ya miti ili tuweze kupata miti mingi na mvua ipatikane mvua ili wamama wetu wapate vitu waweze kupanda na wale wakulima wapate mvua mzuri ya kupanda. Tunakuomba hapo naibu wa rais ukiingia uangalie hapo na usimame na watu wa Meru vile tumesimama na wewe, na tunataka kukuhakikishia naibu wa rais yule mkiongozi hata simama na wewe Meru hii tutampeleka nyumbani mapema asubuhi. Mnataka hivyo? Mnaomba hivyo? Mnaomba gavana wetu Kiraito Muronge aingie kwa William Samoei Ruto ama akae huko? Na tunaambia Mheshimiwa gavana wetu tunamuomba kwa sababu William Ruto ndiye anataka kutuinua kwa bottom up. Akikataa kuingia kwa William Samoei Ruto tutampeleka wapi? Tutampeleka wapi? Na tunaambia Kapteni Metheka Rentore kama Kiraito hata ingia kwa William Samoei Ruto akuja asimame gavana na tutampigia asubuhi na mchana. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana. Kuna rafiki yetu hapa. Rigan Kaberia atufungie hiyo awamu kabisa sasa. Na nitasimama hapa ndio nifungie yote ile. Oh, thank you so much Daktari. His Excellency and all protocol observed. Mimi nimekuja leo to testify that you can start with nothing and you can be the best in this world. Mimi nimefanya kazi na program inaitwa Zoe Empowers. Hii ni ile kikundi kinasaidia wale vijana wanao hawana wazazi. Na nimeweza kufanya kazi na vijana in our region, in Meru and Tharaka County and Naivasha. Na tumesaidia vijana 56,000. Na ile kazi tunafanya tu ni kidogo tu, ni bottom up. Ya kuwasaidia na pesa kidogo kwa sababu kila mtu ulimwenguni you can work. Vile huyu mwendanda wetu amesema, you don't need to wait for relief. You don't need to get relief so that you can be the best in this world. Ile kitu unataka tu ni support kidogo, na ningeuliza Deputy President, our incoming President, jinsi unaweza tenga pesa at the constituency level ili inapatiwa wale vijana. Kwa sababu kila kijana hata yule hajaenda shule, you can make in this world. A few years, 3 years ago, kuna kijana moja, Deputy President alikuja, tulikuwa tunampatia 20,000 only. Huyo kijana leo akana 3 motorbikes. Amejenga kwake na ameajiri vijana wengine 3 wa garanji yake. It is possible. We don't need relief. Hawa vijana leo tunaongea wameweza kusupport vijana wengine 200 young people pali kunaitwa Mandizi upande wa Malawi. Hawa vijana ni donors.
Kwa hivyo Kenya hatutaki kupewa pesa. Hatutaki kupewa pesa ya relief. What we need is support. Ukisupportiwa, you can make it in this world. I have seen it working within 3 years. Kuna wale vijana tumesaidia wameenda kama ni wasichana wameenda salon at the village level, wamesoma kosi, tumewapatia startup kit, wameenda vizuri. Kuna wale wameenda baking, wamekuwa bakers in the villages. Kuna wale mechanics, kuna wale motorbike riders. Ile kijana motorbike rider ile kitu anataka ni riding license na anaweza make his own ways. So ukitaka kujua how much you have been impacted, you can Google kwa organization inaitwa impact.org. We are the best organization in fighting poverty and hunger in the world. Ukiangalia utaangalia this is the impact that has been done and you can make it. So kwa even Deputy President ile kitu ningekuuliza tu, once you take over this government, put aside some money at the constituency level. Even 50 million can change young people. I have seen it working. It can work. Thank you so much. Asante sana. Sasa kabla sijamuita mheshimiwa Comrade Power. Comrade Power. Comrade Power. I've got something to say to our Deputy President. We welcome you in Kemu. Kemu is a nice institution. In Kemu, we have an organization for the less privileged. And now that you are here, we'll take it as an opportunity. We will request, actually, since it's a Christian university, we really like it when our fellow colleagues who are less privileged, at least they get something to finance their school, for their school fees. There is an organization. Please, at least pump some funds there so that our colleagues can have a good education. Another one, with the Department of Health, there have been an issue of equality. We are in private institution. There are those in public. I know you know how the fees range. Our request for an equity in the health distribution. That's another thing. Then finally, we know it is this time of politics. And many have talked of people that are corrupt and so all sorts of things. Then ask those that are in power. Is there any political leader above there who is not corrupt? Start from your constituencies. They distribute resources. Where do they go to? They share it on their self. So when you talk of Deputy Ruto being a corrupt leader, my friend, think of yourself first. And finally, let us not be blocked. Our eyes should not be blocked when it comes to, you are given money and all that. Every politician has the power to do that. They have the resources, they can give it out. But last and finally, I would like to agree with the bottom-up economy, and to an extent I would say that UDA, think of those that are raised in majesty pretending to be hustlers. We have them, Makina, I don't want to mention them, but they are lying that they came from a hustler group. The only hustler group I know is Dr. Ruto. People like those ones, they came from majesty. Huh? So try to think about that. So our deputy do something in our less privileged accounts for our students. Thank you. I'm called Francis Okoth. Francis Okoth Ooko. Thank you. Haya, vigeni Francis Okoth Ooko makofi. Mheshimiwa Deputy President anapokuja, ninataka kusema jambo moja tu. Nataka kumshukuru Mheshimiwa Deputy President kwa kuhakikisha mambo haya yamefanyika, na nimuulize akichukua ushukani mambo haya yasaulike. Na pia endelee kusikiza hao watu wadogo kwa sababu ndio wanajua wanaumwa wapi. Asante sana Bwana Deputy President. Wananchi wa hapa Meru, hamjambo? Viongozi wetu ama wenzangu ambao wamefika hapa, ndugu yetu Musalia, ndugu yetu Wetangula, seneta wetu wa Meru, Profesa Kithure Kindiki, wabunge wote waliofika hapa pamoja na ma-MCAs. Mimi kwanza nimefurahi sana kufika hapa Meru. Tangu juzi
tumekuwa hapa Meru na tunawashukuru sana. Mumekuwa watu wakarimu, mumetukaribisha hapa nyumbani na tumeongea na watu wengi hapa Meru. Leo tulikubaliana na viongozi wa hapa Meru kwamba tutakuwa na huu mkutano ambao ni mkutano ambayo tutazungumzia mambo ya uchumi ya kaunti ya Meru. Nataka niwape historia kidogo mahali tulianzia hii safari ya mambo ya uchumi. Tumeketi chini na viongozi wa taifa letu la Kenya wa kutoka sehemu mbalimbali. Na niliketi chini na wabunge karibu 40 wa kutoka Mlima Kenya. Na wakati tulishauriana na wao, tukasema ya kwamba tunataka kutengeneza serikali inayokuja pamoja. Na tulisema ya kwamba katika kutengeneza hiyo serikali inayokuja, nia yetu ni kubadilisha mfumo wa siasa. Siasa kwa muda mrefu imekuwa ni shughuli ya viongozi na vile watachaguliwa na vile kiongozi atapata cheo na vile tutatumia mamlaka na mambo kama hayo yanayowahusu viongozi. Lakini tulisema hii siasa ya mwaka wa 2022 tunataka tuibadilishe isiwe ni siasa ya viongozi peke yao. Iwe ni siasa inayoanza na mwananchi. Na ni vizuri yule anayepiga kura ajue, akishapiga kura wewe umepata cheo, yeye amepata nini? Yule wa kupiga kura. Si ni namna hiyo? Ndio lazima tuulizane swali hilo. Ndio siasa iwache kuwa ni mambo ya viongozi kugawana vyeo, kugawana mamlaka, na pale mwananchi anabaki hajui ni nini, what is the stake of the voter in an election. Wakati unaenda kupiga kura upate nini? Kwa sababu siasa ni maslahi. It's about interest. Sijui kama tunaelewana. Siasa ni maslahi. Usipige kura tu kiholela. Ama upige kura kwa sababu mtu wako na sura mzuri. Ama upige kura kwa sababu sijui mtu ameongea sijui nini. Lazima usikize vizuri ndio upige kura mahali maslahi yako iko. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Hatutaki kupiga tu kura kwa sababu ya makelele. Mtu amepiga makelele hapo, tibi mria sijui nini, kura amepigiwa, ameenda. Na wewe hujajua hii kura nimepiga ni nini nitapata na hii kura yangu. Sijui kama tunaelewana. Ndio tukasema kwanza lazima tukubaliane. We are changing the political conversation in Kenya so that the political contest is not about leaders getting positions and acquiring power. It must be what is in it for the voter. What does the voter get once he has cast his vote? Tunaelewana jameni? Na tukakubaliana ya kwamba tutafanya uchaguzi huu uwe ni uchaguzi wa uchumi wa mwananchi. Yule mwananchi ambaye anaenda kupiga kura lazima aelewe ni nini nitapata nikipiga hii kura yangu. Mumesikia mjadala ikiendelea Kenya. Mjadala inaendelea, tunataka kubadilisha katiba, tunataka kuongeza cheo ya prime minister, tunataka kuongeza ingine, tunataka kuongeza hii, tunataka kuongeza ile. Pale ndani ya mwananchi haionekani. Ndio tukasema mambo haya ya kubadilisha katiba na vyeo na mamlaka ya viongozi ingoje kwanza. Tuzungumzie mambo ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Tukaketi chini na hawa viongozi wenu. Tukakubaliana mambo ya uchumi.
Lakini tukasema haitoshi mazungumzo ya viongozi peke yao pale katika Nairobi ama sehemu nyingine, haitoshi. Hii mjadala lazima iende chini kwa mwananchi, naye mwananchi achangie, ndio tujue yale tunasema na viongozi wenu yanaambatana na yale nyinyi wenyewe mnataka yawe katika ile mpango ambayo tutakuwa nayo tukiunda serikali inayokuja. Tunaelewana? Na mimi nikajitolea nikasema mimi niko tayari, tukisha kubaliana priority number 1 ya watu wa Meru ni hii, number 2 ni hii, number 3 ni kahawa, number 4 ni chai, number 5 ni maziwa, number 6 ni cotton, hiyo ingine inafuata ni hii. Tukisha kubaliana, mimi niko tayari kuandikiana mkataba na nyinyi watu wa Meru, tukue na chata ili kusikue na taswishi. Wewe ukipiga kura, chata iko hapo, unaangalia unasema napiga kura hapa kwa sababu mambo ya kahawa tumekubaliana itashughulikiwa namna hii, mambo ya chai tumekubaliana itashughulikiwa namna hii, mambo ya mifugo tumekubaliana itashughulikiwa namna hii. Na baada ya mwaka moja tutarudi hapa tukishaunda serikali, tuanze kufanya assessment, ile tulikubaliana tumefikisha wapi. Baada ya miaka miwili turudi tena, ile tulikubaliana tumefikisha wapi, ama namna gani? Sisi tunaelewana namna hiyo, because we intend to keep our word. Sisi tuko tayari, yale tunasema tunataka tuyatimize, kwa sababu na tunataka iandikwe chini, ndio kila mtu awe na nakala, ndio tukubaliane tunapiga kura kwa sababu ya makubaliano haya. Sijui kama tunaelewana. So yale mazungumzo ambayo yameendelea hapa, niko na team, economic team yetu iko hapa, na hiyo economic team kwa sababu tumeungana na ANC na tumeungana na Ford Kenya, sasa tumeunganisha teams yetu iwe moja. Ndio wakati tunaenda kwa Kenya Kwanza, wakati unaenda kupiga kura, tunapiga kura on a charter that we have agreed with the people of Meru on what the priorities of this county are and what the government of Kenya is going to do towards those priorities. Nyinyi mnanielewa? Na ndio tunasema tunataka kubadilisha mfumo wa siasa. Siasa lazima ibadilike Kenya hii, na siasa lazima ibadilike kwa mwananchi kuelewa sababu gani anapiga kura, na hiyo kura yake imletee manufaa, ibadilishe biashara yake, ibadilishe kilimo yake, imtafutie kazi mtoto wake, na impangie mambo vile ataenda mbele na kuongeza mapato katika ile sekta kila Mkenya anakaa. Mimi nimewasikiza kwa makini. Baadhi ya maneno ambayo mmezungumza hapa ni yale tayari tulikuwa tumeketi chini na hawa viongozi wenu na tukakubaliana these are the sectors that we must sort out in the next administration. Jambo la kwanza, kwa mfano, tumesema mambo ya kahawa vile mlianza hapa. Kilimo ya kahawa vile mzee aliongea hapa, tunajua Kenyan coffee is premium coffee anywhere in the world. Leo one bush on average tuna mapato ya kama kilo 2, kilo 3, ikizidi kilo 5 kwa mti mmoja kwa mwaka. Tunasema inawezekana tuongeze mapato ya kahawa kutoka kilo 3, 4, 5 tufikishe kilo 15 kwa mti mmoja. Tutaongeza mapato kwa njia gani? Agenda yetu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba kila mkulima anapata mbolea kwa bei ya chini. So tutakubaliana ya kwamba we must reduce the cost of inputs. Na kupunguza gharama ya inputs haihitaji ati Kiswahili mingi ama Kiingereza mingi.
wakati nilichukua kama waziri wa kilimo, fertilizer ilikuwa karibu shilingi 5,000. Tukafanya kazi na mzee Kibaki, tukateremusha ikakuja 2,500. Saa hii imerudi tena 6,000. Mimi nataka niwaambie tutaiteremusha tena chini mpaka ikuje hiyo hapo shilingi 2,500. Ndio kila mkulima aweze kuweka mbolea ya kutosha kwa kahawa yake, kwa chai yake, kwa ile sectors yote ambayo inahitaji fertilizer. Ndio tuongeze ile inaitwa productivity ya mkulima. Ile mti ambayo uko nayo saa hii ambayo unavuna kilo 5, unaweza kuvuna kilo 15 tukikusaidia kupunguza gharama ya mbolea na zile inputs zingine. Sijui kama tunaelewana. Jambo la pili, kuna malipo nyingi wakati wakulima wanauza kahawa. Unalipa mila, unalipa marketer, unalipa storage, na hawa watu wote hapa katikati wao ndio wanaamua wanakulipisha pesa ngapi. Tunataka tukubaliane ya kwamba haya malipo must be negotiated in advance, ili mkulima ajue kama kahawa yangu kilo 1 nitalipa huyu shilingi 2 kwa mambo ya marketing, nitalipa huyu shilingi 3 kwa mambo ya storage, na nitalipa yule mwingine shilingi 4 kwa mambo ya milling. Isiwe ati ni mila anamwambia mkulima bei yangu ni shilingi fulani, na saa hiyo tayari ako na kahawa yako. Sasa huna hata vile ya kuargue na yeye, kwa sababu yeye amechukua kahawa, atakata ile anataka, alafu akupatie ile imebaki. Inakaa ni kahawa ni ya wale, sio ya mkulima. Lazima kahawa iwe ya mkulima, na hao watu wengine wote ni mkulima anawalipa in agreement. Na sisi kama serikali tutahakikisha ya kwamba there is a negotiated fee structure ya ile services mkulima wa kahawa anapatiwa, ndio ajue in advance ya kwamba hii kahawa yangu itafika bei fulani. Jambo la 3, bei ya kahawa saa hizi ina yumba, mara 50 shillings, mara 60, mara 40, mara 70. Mkulima anaoperate na guesswork, ajui hii kahawa bei yake kabisa ni ngapi, ndio ajue kama ataweka pesa ya kutosha ama atafanya kitu gani. Tumekubaliana lazima tuwe na guaranteed minimum return. Mkulima ajue hii kahawa haiwezi kukuja chini ya shilingi 100 kwa bei ya kahawa yake. Ndio wakati anaweka pesa ana invest akijua this coffee I am going to sell at this price. Na ile itatusaidia ni ile kama serikali organize the sector ya kahawa, ndio kila mkulima ikuwe predictable ya kwamba itafika mahali fulani. Sijui kama tumekubaliana. So 3 things we are going to do in the coffee. Number 1, tutahakikisha ya kwamba tuna increase productivity ya wakulima kwa kuwasaidia na mbolea na zile vifaa zingine. Number 2, tunahakikisha kwamba ile malipo mkulima analipa milling, sijui mambo ya storage, sijui mambo ya marketing is predictable, is negotiated, and it is in the best interest of the farmer. And number 3, tuhakikisha kwamba tuko na bei ambaye mkulima anajua itakuwa pesa fulani. Sijui kama mmenisikia. Hiyo tutaweka katika manifesto yetu na charter yetu na watu wa Meru. Namba ya 2, tumekubaliana mambo ya kahawa, mambo ya chai. Mmezungumza hapa mambo ya chai, na mnataka chai iwe also predictable, na wakulima waweze kujua hii chai yetu tukiongeza, kwa sababu mahali tuko saizi ni lazima tuelewane. Where we are with tea, we are the largest producer in the world ya chai. We influence the price of tea. Na shida inatokea tukizalisha zaidi, because we are the largest suppliers, bei ya chai inarudi chini, sisi tena tunaumia. Si ni kweli? So ile intervention ambayo sasa lazima tuelekeze
ni mahali pale nitazungumzia pia kuhusu miraa. Economic diplomacy. Lazima embassies zetu ziwache kuzunguka tu kufanya kazi sijui gani. Embassy yetu sasa tutalenga kutafuta soko ya mazao ya taifa letu la Kenya. Yule ambassador hako pale, performance contract yake ni kwamba ametutafutia soko ya kahawa, ya chai, na vile tunaelekea sasa, mnaelewa ya kwamba ile chai tunakunywa duniani kote inaitwa English breakfast tea. Hiyo English breakfast tea sio ya kwamba kuna chai, there is not even one bush ya chai England. Hakuna hata miti moja ya chai. Lakini wao ndio wanasema kana ndio wanauza chai duniani kote. Ile chai inauzwa kwa English breakfast tea ni chai ya Kenya. Ile English breakfast tea ni brand. Sasa jukumu letu kama serikali ni kwenda beyond the commodity market. Pale kwa tea auction lazima tupite hapo, kwa sababu saa hizi tunauza tu chai kama commodity. Lazima tuuze chai as a brand. Mbona sisi kama serikali ya Kenya tusinunue shares ama tununue completely ile English breakfast tea brand, ndio wakulima wetu wajue ya kwamba watauza kwa duka, sio kwa auction. Tunaelewana? That is where we must take our intervention as the government of Kenya. Same thing with maneno ya miraa. Maneno ya miraa, shida ya miraa sio soko, just the same way mtu amesema hapa. Shida ya miraa sio ya kwamba hatuna soko. Shida ya miraa ni diplomacy. Diplomacy ndio imetunyima soko ya Somalia. Wale watu wa Somalia sio ya kwamba wamekataa kununua miraa yetu. Ni tofauti ya serikali ya Kenya na serikali ya Somalia ndio imeleta hiyo matatizo. So tukimaliza matatizo, na we must invest in the diplomacy that will give us the market for our miraa farmers. So shida ya miraa na kukosekana kwa soko ama wakulima wa miraa kwenda chini sio kwa sababu soko imepotea. Soko iko, lakini iko shida ya diplomasia. We must sort out the diplomacy between Kenya and Somalia and all the other countries so that we can access the markets that we have. Hiyo ni solution number 1. Solution number 2 ni ile mungwana mmoja amesema hapa, value addition. We must begin to travel the journey of value addition. Ile miraa ambayo tunatoa lazima tuanze kufikiria ni vipi tunaweza kuiongezea dhamana na tuweze kuproduce other items yenye inaweza kuwa ina support hii value chain ya miraa. So 2 interventions. Number 1, we must improve on our economic diplomacy so that we can secure markets for all our products. And number 2, we must invest a little bit more kwa mambo ya value addition. And jambo lingine la 3, mnakumbuka 2016 tulipeleka miraa kwa sababu kuna watu wengine walikuwa wanajaribu kuiweka fitina ati kwamba it's a drug. Tukapeleka utafiti, ikaonyesha ya kwamba it is not a drug, na tukasema ya kwamba lazima ikue listed as a crop. Na nyinyi mnajua tulipitisha sheria, sasa miraa ni cash crop kama zile cash crops zingine. Ile kitu ambayo tunataka tu kumalizia ni pale kwa Kenya Bureau of Standards. Bado tuko na kizungumkuti hapo kwa Kenya Bureau of Standards ambayo tutailainisha. Ndio sasa tuwe na marketing ya direct ya miraa, tukiwa na sheria zote na tukiwa na makubaliano ya Kenya Bureau of Standards. Jambo la 4 ambayo mungwana mmoja amesema Joshua ni kuhusu avocado na mimea zingine, macadamia, avocado na hiyo sehemu.
avocado na macadamia are emerging cash crops ambazo sasa zimeingia katika soko. Nilisema wakati tulikuwa na kongamano kama hii kule Nyeri ya mambo ya wakulima na watu ambao tulikuwa tunaongea economic forum ya watu wa Nyeri, ya kwamba kama serikali ya Jubilee tulikuwa tumepanga vile tutapeleka ambassadors wawili watatu kule China. Hakuna haja ya kuwa na ambassador moja China. China iko na watu 1.6 billion. Hata tukiwa na ambassadors 3 ambao kazi yao asubuhi mpaka jioni ni kupanga vile soko ya Kenya, soko ya bidhaa za Kenya zinaweza kupatikana China. Hata tukipata watu milioni 50 peke yake huko China ya kununua bidhaa zetu, tutauza kila kitu. Na hata hii madeni inatusumbua ya China tunaweza kulipa kwa sababu tutakuwa na soko ya bidhaa zetu. Na tuko na sababu ya kuuza vitu yetu kwa China kwa sababu tayari wao wametuletea pesa yao nyingi na equipment yao mingi. So you scratch my back, I scratch yours. It is as simple as that. Ama namna gani? So we have legitimate reasons why we must open up the market in China for Kenyan goods. Na kuna maneno hapo, lakini tutaongea hiyo siku nyingine. So hiyo mambo ya kuweka our ambassadors and people who can market an open market for our products. Nilikuwa nasema hapa avocado moja, na tulikuwa tunaongea na watu wa Nyeri, avocado moja ile moja tunauza hapa shilingi ngapi? Shilingi 10. Mnajua kwa duka China ni shilingi ngapi? Hiyo tunauza hapa shilingi 10, kwa duka China ni shilingi 250. Ile 10 shillings. China kwa duka inauzwa shilingi 250. 250 shillings. Nini moja ya avocado. Kama hata tungepatia hawa wakulima shilingi 50 jameni, kwa nini moja hiyo, nini moja, si dunia hii ingebadilika? Ama namna gani? So tunataka tukubaliane vile tunaweza kupanga kama serikali soko ipatikane ya avocado, ya macadamia. Niliona ule mzee alikuwa anajaribu kusema mambo ya macadamia ikachanganyika kidogo hapa. He had a point, lakini vile ya kuprosecute ndio ilimshinda kidogo. Lakini point yake ilikuweko. Kwa sababu shida ya macadamia, tulikuwa kweli na wa China hapa ambao walikuwa wanalipa bei ya juu kidogo. Si namna hiyo? Lakini kama serikali tukawafukuza. Na nyinyi mkashangaa mbona hawa watu wanafukuza hawa watu ambao walikuwa wanatununulia kwa bei ya sawa sawa. Na ni kwa sababu ya ile structuring ya market. Kwa sababu tunataka hawa wa China badala ya kununua macadamia yetu na kupeleka China kwenda kuprocess, tunataka wanunue na wajenge factory hapa. Ndio tukubaliane bei. Nyinyi mnanielewa? Lazima tukubaliane bei. Na sisi kama serikali we have a responsibility to make sure mkulima hajatepeliwa. So hiyo sector tutaiorganize vizuri ndio mpate haki yenu, kwa sababu kama bei ina operate 50 bob 70 mara 200, unajua then kuna shida. Inamaanisha ya kwamba hii kuna ukora fulani. So we must sort out. Na hiyo ndio kazi ambayo lazima tufanye, ile inaitwa market, organizing the market of and the value chain, avocado, macadamia, ndio mkulima apate bei ya sawa sawa na aelewe hii mazao yake inafika wapi, kwa shilingi ngapi, na yeye anapata pesa ngapi. Kusikue na giza mahali popote. Jambo la wacha nimalize kwanza kwa mambo ya kilimo.
tuko na mambo ya maziwa dairy, wale watu ambao wamezungumzia hapa dairy tuko na mambo matatu, kwa sababu tumezungumzia jambo hili kwa muda mrefu. Shida ya dairy kubwa ni mambo ya chakula ya ng'ombe. Chakula ya ng'ombe ni bei ghali. Ile ukienda brand leo uende ununue kwa duka ni shilingi 3,800. Si ni kweli? 3,000 plus. Na hapo ndio unahitaji ili kuzalisha maziwa. Sisi tunasema hivi. Kenya leo tuna import vyakula ya aina mbalimbali shilingi bilioni 200 kila mwaka. Ili hali haya ambayo tuna import tunaweza kuzalisha hapa Kenya. Mambo ya oil crops tunaweza kuzalisha hapa Kenya. Mambo ya sunflower ambayo tuna import tunaweza kuzalisha hapa Kenya. Kuna muungwana amesema sunflower can be grown in Meru. Si namna hiyo? Mambo ya cotton tunaweza kuzalisha hapa Kenya. Mimi ni mkulima wa ng'ombe ya maziwa. Tunanunua soya kutoka Malawi. Tunanunua sunflower kutoka Tanzania. Tunanunua cotton kutoka cotton seed cake from Tanzania, from Uganda. Mimi ninasema hivi. Hakuna sababu ya sisi kuimport hii products yote ambayo inakuja inafanya bei ya vyakula ya ng'ombe yetu kwenda juu. Tunaweza kuzalisha hii mimea hapa Kenya kwa kusaidia wakulima wetu. Wakulima wa cotton, wakulima wa sunflower, wakulima wa palm oil, wakulima hiyo yote, and we have mapped out the country. Tunajua sehemu gani tunaweza kugrow which crop ambaye itasaidia mkulima na vile vile itatupatia nafasi ya kuwa na vyakula ya mifugo kwa bei ya chini. Ni mnanielewa? So we must invest in growing the crops that will give us cheaper feed for our cows. Wacha niwape mfano. Sekta ya kilimo, ya ufugaji, tuko na sectors mbili, ya beef na ya dairy. Si ni kweli? Hiyo ya dairy, on average, tuko na ng'ombe 300,000 ya dairy Kenya. Na hiyo ng'ombe 300,000 tunazalisha kilo 2, kilo 3, on average 4 kilos. So production yetu ya maziwa Kenya ni 5 billion liters kila mwaka. Hiyo ng'ombe ambayo tunatoa kilo 4 ama 3, tunaweza kutoa kilo 20 ama 30 tukiwa na feed ya kutosha. Hata bila ya kubadilisha ng'ombe kwanza. Before even you change the cow, just by having the correct feed, we can triple our production. Na tukitriple our production, soko ya maziwa Afrika ni soko kubwa sana. Kwa sababu hii Afrika ingine yote inaagiza maziwa kutoka Europe, kutoka Amerika, kutoka Australia, kutoka New Zealand. Na wana travel thousands of kilometers. Sisi kama tungekuwa tunauza maziwa, ndio mkasikia nikasema ile maneno kidogo ikalete shida hapo kidogo. Na siku huwa nasema kwa ubaya. Nilikuwa nasema wale watu wa Kongo ni mashujaa wa mambo ya uimbaji. Na tunawapenda kabisa mambo yao ya uimbaji. Kanda Bongoman, we are big fans. Wale wengine wote, we are big fans. Na tukasema, na sisi pia ni wakulima wazuri wa maziwa. Tunaweza kuwauzia maziwa yetu na wao tucheze muziki yao na Afrika iweze kwenda mbele. Lakini wengine wakaharibu hapo kidogo, lakini si mbaya. Wakapiga kelele kidogo, nikaomba msamaha, nikasema sikuwa nataka kuharibu. Ilikuwa tu tunasema vile tunaweza kufanya biashara pamoja. Na tunashukuru sasa DRC inaungana na sisi katika EAC, East African Community. Ndio tuongeze biashara. So, nataka niwaambie, tunataka mpango vile tunaweza kuongeza wakulima wa maziwa, waongeze kilo sao kutoka 4 kilos on average. If we can take it even to 10 kilos on average, we will have doubled our productivity. Na tukiweka kilo bilioni 10 na hata tuuze
hata bilioni 3 billion liters, milk will overtake all the other crops in terms of our foreign exchange earning. We can actually raise up to 300 billion Kenya shillings every year from the sale of milk just to this continent. So tunataka tuongeze productivity ya maziwa kwa wakulima wetu, kwa kuwashughulikia mambo ya feed. Kwa wakulima wale wamenizungumzia hapa, wamesema hapa kutoka hapa Tigania, kwanza tuondoe shida ya mambo insecurity. There is no reason 60 years after independence bado tunasema ng'ombe inaibiwa, surely. Na tuko na askari chungu mzima. Lazima tushughulikie hiyo maneno tumalize. Alafu number 2, on average ile ng'ombe tunauza ya kuchinjwa ni karibu kilo 100, kilo 140 maximum on average. We can increase the same cow, hiyo ng'ombe tu, tukipatia feed mzuri, tuweke kwa feed lot for 3 or 4 months, tuweke tu kwa feed lot huyo ng'ombe ambaye ni kilo 140. 4 months kwa feed lot inakuja kilo 400. Yule ng'ombe ambaye ungeuza shilingi 35,000 unaweza kuiuza shilingi 1,100. Kwa kuongeza nini? Kwa kuweka tu kwa feed lot. So we must encourage feed lotting. Hapa Tigania vile mumesema, tuwasaidie na feed lot, tuwapangie vizuri, muweke ng'ombe zenu wende ikishafika miaka ambayo 1.5 hivi, weka kwa feed lot, ijae kilo 500, uuze, uweke pesa kwa mfuko. Na number 3, tuongeze pia vile mzee huyo alisema hapa, mambo ya value addition kwa mambo ya ng'ombe zetu. Kenya tunanunua tunanunua viatu hii kama hii mimi navaa. Tunanunua viatu 22 million pairs every year. Na tuko na ngozi ambayo tunaharibu na tunatupa. Bei ya ngozi ni shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Ati? Inapatia umbwa ikule? Unaona sasa? Sasa unasikia sasa ati ngozi inapatia umbwa ikule kwa sababu imekosa soko. Na ili hali tunanunua hii kiatu pengine ni 40,000 kiatu moja. Na ng'ombe moja inaweza kutengeneza viatu kama hii 8. Nyinyi mnaelewa hii dunia vile inaharibika? Mumeona hii viatu pengine ama nimeweka bei juu zaidi. Haya, pengine hii shilingi 20,000 basi. Ndio. Ama tuseme tu bei ya kawaida, kiatu moja shilingi 10,000 ama 15,000. Ama ya bata kiatu shilingi 1,000 ya bata. Si ndio? Ile ya bata. Lakini hii viatu, mnafikiri hii viatu hao wanaume wanavaa hapa ni shilingi 5,000? So tunataka tukubaliane, hii ngozi ambayo tunapatia umbwa ikule, ama inauzwa 50 shillings, ama inauzwa shilingi 100. Sasa zingine inauzwa shilingi 100, 200, ngine umbwa inakula. Sasa tumetengeneza tannery pale Narok. Lazima tutengeneze tannery ingine hapa Meru. Ndio ile ngozi yote inatoka ng'ombe zile zinachinjwa sehemu hii, tuweke kwa tannery. Tuache kuimport ile ngozi yote tunatumia kwa mambo ya furniture. Tuache kuimport ile mambo yote tunafanya kwa leather products. Tutengeneze viatu yetu sisi wenyewe. Na hata vio viatu tuuze ile ya bei ghali, tupeleke pia ng'ambo, tuende tuuze ile ya 20,000, 30,000, 40,000, tuende tuuzie wazungu. Sio kama tunaelewana? So value addition must be a very big factor of our livestock subsector. Jambo la 4
ambayo ningependa kuzungumzia. Kuna mzee mmoja hapa amesema kuhusu jinari. Jinari yetu yote ilienda chini. Na hiyo ni sekta lazima tuangalie kwa sababu tunataka kugrow cotton. Cotton is good for supplying for our own production na kampuni zile tuko nazo, na vile vile cotton ni important because of cotton seed ambayo tutatumia kwa mambo ya mazao ya sekta yetu ya kilimo. Kwa sababu iko na crude, ile inaitwa crude protein ambayo inasaidia kwa mambo ya ng'ombe kuzalisha maziwa na kuzalisha ile mambo ingine. Jambo la ndio nimalizie, watu wa matatu sekta na watu wa bodaboda sekta. Watu wa bodaboda wanasema ya kwamba pikipiki ambaye ni shilingi 80,000 unaenda unachukua kwa mtu ambaye anakukopesha, mwisho unalipa shilingi 250,000. Si ni kweli? Na ni sababu ya credit. Ile credit inapatikana ndio inasukuma hiyo mpaka inafika mahali hapo. Mumesikia pia mama wa bodaboda wa mama mboga hapa anasema ukipatiwa shilingi 10,000 na yule Shylock, jioni anataka ulipe shilingi 12,000. 20% per day. Ukiweka 20% per day ni 7,000% per year. Ni mnaelewa hiyo? Kampuni kubwa inapata interest 10%. Lakini mtu mdogo analipa 7,000%. Kuna biashara mtu anaweza kufanya na hiyo interest kama hiyo? Haya, mwingine anakopa kwa Fuliza. Fuliza inakulipisha 6% per day. Biashara gani utapata 6% per day jameni? Inawezekana? So hiyo sekta yote tumesema tunaweka pesa ya serikali, na mmesikia hii sekta ya micro, small and medium ni 80% ya wafanyabiashara wote wa Kenya. Lakini serikali inachangia only 0.1% ya kusaidia hiyo sekta. Kuanzia mwaka huu, kwa mapenzi ya Mungu, sisi tumetoa taarifa leo asubuhi kama Kenya Kwanza, na tayari kwa budget ambayo inatengenezwa saa hizi tumeweka bilioni 50 ya kuja kusaidia hawa watu wa micro na small enterprise. Tunataka huyu mama mboga, ule mtu ya kumlipisha ati akipatiwa 10,000 ati alipe 12,000 jioni. Hapana, tunataka tumpatie 10,000 na alipe end of the year, baada ya mwaka moja alipe 10,500 shillings baada ya 1 year. Ni mnanielewa? Wewe mtu ya bodaboda usikie, tukikupatia 100,000 sawa sawa ya kununua pikipiki, end of the year ulipe 100,000 na shilingi 5,000 tu peke yake juu yake. Sio hii ambaye inahangaisha watu hapa katikati. Na tuseme tunataka kupatia mtu pesa ya bure, hakuna pesa ya bure. Lakini upatiwe pesa yenye baada ya mwaka moja ukilipa unalipa, lakini uko na haujaumizwa na mambo ya interest. Tunaelewana? Tukisema 5% per year, hiyo ni mahali ambapo kila mtu anaweza kugharamia. Vile vile wakulima, leo tunaongea Kenya, na nataka mnisikize vizuri. Leo Kenya mzima inaongelelea mambo ya the cost of living. Kila mtu anasema gharama ya maisha imepanda, gharama ya chakula imeenda juu, na hakuna njia ya kurudisha chini gharama ya maisha mpaka tuwasaidie wakulima kwa mambo ya fertilizer. Tuwapunguzie, the cost of production must come down. Gharama ya kuzalisha chakula Kenya lazima ikuze chini. Na tumependekeza katika budget ambayo itasomwa mwezi wa 6, kama Kenya Kwanza tumesema tuanzie na shilingi bilioni 5 ya kuteremusha chini bei ya mbolea kutoka 5,000 6,000 huko ikuje 2,500. Tuanze hapo kumanage the cost of production. Tunaelewana?
na vile vile to manage the cost of credit. Mkulima hapa amesema tukimpatia pesa ya kuzalisha kama ni mahindi ama ngano ama rice, wakulima wapate credit isiyokuwa na mambo mingi ya security, na wapate kwa riba ya chini ya 5% ama 4%. Hapo ndio tutakuwa tumeanza safari ya kupunguza gharama ya chakula katika taifa letu la Kenya, kupunguza the cost of living, ndio Wakenya waanze kupumua. Na tumependekeza tayari katika budget yetu ya mwaka huu mapendekezo ambayo yatateremusha chini gharama ya kuzalisha vyakula katika taifa letu la Kenya, so that we can begin the journey to reduce the cost of living in our nation. Tunaelewana? So nyinyi wakulima, kama wewe ni mkulima wa avocado, kama wewe ni mkulima wa chai, kama wewe ni mkulima wa kahawa, kupitia commodity fund, coffee commodity fund for example, tumeweka pale pesa ambayo itasaidia kusaidia factories, kusaidia credit ya wakulima, kusaidia credit ya wale ambao wanashughulika na the value chain ya maziwa, ya kahawa, hizo zote, na tuhakikisha kwamba wakulima wanapata bei ya sawa sawa. Tunaelewana watu wa Meru? Mwisho ningependa kusema ya kwamba leo pia tumependekeza ya kwamba hawa vijana, mesikia president wa university hapa amesema na yule deputy wake, ya kwamba mambo ya help loan wanafunzi wengi hawajapata hiyo loan. This morning we have recommended that in the budget we are going to double the allocation of money to Higher Education Loans Board. Ndio kila mwanafunzi afikiwe na pesa, na tusaidie wanafunzi wengi wasifukuzwe shuleni katika vyuo zetu kwa sababu hawajagharamia mambo ya masomo yao. And progressively we will have a conversation on how that facility can be treated. Na nakubaliana na wanafunzi ya kwamba tulipendekeza ya kwamba internship at a minimum ya 1 or 2 years is not even, my friend, that it should be free. Internship, we should actually pay for interns as government. You know, we should provide a facility. Hata kama ni pesa shilingi 6,710 at least monthly as you are doing your internship. That is something we should do, whether you are teachers, whether you are doctors, whether you are engineers, whatever courses you are doing, so that we can get the youth into productivity even as they leave college. That vijana wasitoke college wakuwe stranded kwa sababu wamemaliza shule na hawana chenye wanajua. We must engage them for at least 1 or 2 years on an internship in the courses they have done, so that we can provide a transition from college through internship into the job market. Nafikiri ni haya ni mambo ambayo ningependa kuyataja hapa. Siwezi kuyataja mambo yote ambayo tuko na mambo ya creative industry yenye tumekubaliana hapa ya kwamba tuko na talanta nyingi, and we need to organize that whole creative economy to make sure that they are organized and they can benefit from their talents, and we can recognize and we can value their talents. Na mambo ya the digital space, cost of internet, vile mungwana hapa mmoja amesema, that is something we must review and see what we can do. Lastly, kwa mambo ya watu wa bodaboda na mambo ya matatu, tuko na shida na mambo ya insurance. Kampuni moja ama mbili peke yake Kenya mzima wanafanya mambo ya insurance ya matatu. Na when you have a monopoly, then you have a problem. So we must, lazima tuangalie bei ya insurance na licenses ambazo zinapatiwa watu wa matatu, watu wa hospitality industry. Kama leseni inahitajika 9-7, lazima to consolidate so that it becomes easier and cheaper for people to do business in our country. Na mambo ya insurance, lazima tufikirie mapendekezo ya structured compensation.
ili ijulikane mtu akiumia kiasi hii analipwa pesa ngapi. Isiwachwe tu kiholela, mmoja analipwa shilingi 10, mwingine analipwa milioni 1 na wameumia the same kwa sababu ya mambo ya corruption huko kwa makotini. So we must provide structured compensation in our insurance mechanism so that we can make insurance in Kenya much more predictable, especially around the motor insurance na especially sector ya matatu. Mwisho tumeongea mambo ya dams. Mkisoma manifesto ya Jubilee tulikuwa tumependekeza dams 57 zikiwemo dams za hapa Meru, kwa sababu kilimo, ufugaji inategemea mambo ya maji, na kama maji hayapatikani itakuwa ngumu kuongeza mambo ya kilimo. So tunakubaliana na nyinyi ya kwamba haya ni mambo ambayo lazima tuyaweke katika mipango yetu, na mimi nataka niwahakikishie tukiwa hapa ya kwamba mpango yetu ya serikali inayokuja tayari tumeanza kupanga kwa budget ambayo iko saizi, kwa sababu hatutaki kuchelewa na implementation. We are trying to see whether we can structure the budget now so that it can accommodate some of the interventions that we think are necessary for us to pull this country out of debt and out of the complication we have at the moment. And I want to thank our members of parliament for beginning the journey to walk the talk as we go to the budget and to the elections later this year. Nataka nimshukuru ndugu yangu Kaberia. Huyo muungwana huyo anaitwa Kaberia huyo. Amesaidia watu wengi. Nimekuja hapa Meru mara karibu 2 ama 3 na nikaona ile kazi anafanya kwa ile startup kit. Wale ambao wanafanya courses ya TVET anawapatia pesa, na sio pesa nyingi, shilingi 20,000. Unakuta mtu amepiga hatua. Yeye ameniuliza ya kwamba tukipata serikali mwaka huu tuweke pesa hata kama ni milioni 50 kwa constituency. Mimi nataka nimwambie ndugu yangu Kaberia ya kwamba tayari tumeweka kwa hii budget bilioni 50, na hiyo bilioni 50 sio milioni 50 hiyo unasema, ni karibu 150 million per constituency ya kufanya hiyo kazi wewe unafanya saizi, kwa sababu we have seen it works. Tukipatia hawa vijana shilingi 20,000 ama 30 wanaweza kuanzisha biashara zao, especially if they are training in the relevant fields. So na kwa sababu ya ile kazi huyu Kaberia anafanya, nilikuja kule maili 3 siku nyingine nikaona ile kazi anafanya, na nilimwahidi ya kwamba nitampatia gari ya kusukuma hiyo kazi, na leo nimempatia hiyo gari asubuhi ya leo. Huyu mtu aendelee kuzunguka hii dunia yote kupanga hawa vijana wetu, ndio tufukuze umaskini kutoka mashinani. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. Tumekubaliana? Kama amefikia huyu mtu mmoja amefikia watu 56,000, kwani sisi kama serikali hatuwezi kufikisha watu milioni 5, 6, 7, 8 jameni? If a human being, one person, anafanya kazi kidogo kidogo hapo kwa kona, amefikisha watu 56,000, amewaondoa kwa umaskini. Na sisi serikali hii yote hatuwezi kufanya 10 times ya huyu kijana. So hapo tutafanya, and I want to promise you we are going to work together. Sijui kama tumekubaliana watu wa Meru. Nataka nimalizie kwa kusema hivi. Mimi nimesema haya mambo yote kwa sababu nataka mniangalie kwa macho. Sawa? Hii siasa ya mwaka huu hatutaki tupige tu kura kiholela. Tunataka kupiga kura kwa mpango na kwa sera. Na haya mambo yote tumesema hapa, tuko na officers wetu wa economic team ambao wako hapa wananakili. Tuko na Mugambi hapa, hata mkizungumza kwa Kimeru ata interpret iende kwa Kiingereza. Tuko na Professor Ndi yuko hapa, na tuko na watu wengine ambao hawako hapa, wako kwa ofisi kule Nairobi. Tutatengeneza chata ya watu wa Meru yenye itakuwa na hii maneno yote, na tutaweka sahihi na viongozi wenu wa hapa
ndio tuweze kutekeleza wakati mtatupatia kura zenu. Tunaelewana jameni? Tunataka mtupatie, tuombe kura zenu on the basis of a program that is agreed between the voter and the people looking for votes. Hatutaki tu mpige kura for nothing. Ama mpige kura mtu mmoja apate nini, mtu mmoja apate nini, hapana. Tunataka kila mmoja wetu awe stakeholder katika ile election tunaenda kufanya. Tunakubali tutatembea hiyo barabara? Tunaelewana? Tuko pamoja? So, najua watu wengi hawajaelewa siasa aina hii. Lakini hii ndio siasa mpya. Lazima kila mtu asikize what is going on kwa hii kitu. Na tunataka, hii ndio vile tutabadilisha Kenya. Na tutabadilisha Kenya kwa kuinua kila mmoja wetu na kushughulika na mahitaji ya kila mmoja wetu. Nataka nimuite ndugu yangu Musalia Mudavadi aseme kwa kifupi, niite Moses Wetangula alafu tumalize, ndio sasa tuende mambo ile ingine wakati tumekubaliana na nyinyi. Asanteni sana. God bless you. Asante sana ndugu Deputy President na washikadawa wa Meru nzima, hamjambo? Muko salama? Asante sana. Sitaongea kwa muda mrefu kwa sababu lengo letu lilikuwa tuwasikize ili kwa zile sera ambazo tutaunda kama Kenya Kwanza tunapata maoni kutoka kwenu ana kwa ana. Kwa hivyo lile tu mimi nitahimiza ni kwamba lengo letu ama agenda yetu ni uchumi. Katika Amani National Congress tunasema uchumi bora na pesa mfukoni. Na huo uchumi bora tunataka uwe bora kwa yule mdogo na hata yule industrialist mkubwa. Isiwe ni uchumi ambao unapendekeza tu mazuri kwa wale wakubwa lakini sio kwa wale ambao wana biashara ya chini. Jambo la pili, Ford Kenya nao wanasema wanataka haki na usawa. Wanataka tuwe na justice na fairness kwa hiyo biashara yetu ambayo tunafanya. Na vile mwenye bottom up amemeleza UDA, Mheshimiwa Deputy President, naye anataka tuanzie kule mashinani. Kwa hivyo agenda yetu sisi wote ni uchumi. Na kwa sababu tunataka tarehe 9 mwezi wa 8 tuanze kwa kasi baada ya uchaguzi. Kwa sababu Kenya wakati huu ina shida, hatuna pesa. Hatuna pesa kama taifa. Madeni yametukumba, yamefika 11.7 trillion. 11.7. Yaani wewe ukikaa pale umekaa, nikikufata ama serikali kikufata unatakikana ulipe zaidi ya 1,200 wewe pahali ulipo Kenya hii. Na madeni yakiwa hivyo, ushuru unaenda juu. Ushuru ukienda juu, gharama ya maisha inaenda juu, ndio hiyo bei ya chakula inaharibika, ndio hiyo mambo ya shule inaharibika, ndio hiyo ukulima inaharibika na kadhalika. Kwa hivyo agenda yetu ni kwamba tunataka tumalizane na mambo ya uchaguzi. Na ndio kwa sababu tukaja pamoja, tukasema tutembee pamoja kama Kenya Kwanza, ili tarehe 9 mwezi wa 8 tupate ushindi ambao hautakuwa na ubishi. Tunataka tushinde 70% plus 1. Wachana na 50% plus 1. 70% plus 1. Yule ambaye anapenda kwenda kotini ashindwe kwenda kotini. Tunaelewana kabisa? Tunataka tarehe 10 serikali ya Kenya Kwanza ianze kazi. Na hapo ndio tunalenga. Tunataka tuwe na matumishi bora ya kifedha. Ile hotuba ama statement tumetoa leo ni statement ambayo inaonyesha kwamba tunabadili priorities za Wakenya. Pesa zetu ziende pahali ambapo zitakuwa na returns nzuri kwa Wakenya. Kwa sababu ni vizuri tunaweza kuwa na mabarabara makubwa,
tunaweza kuwa na mabawa makubwa na kadhalika, lakini hatimaye la muhimu ni pesa mfukoni. Heshima ya mtu, ya mama, ya mzee, ya mfanyabiashara ni kuwa na ile heshima ya kujitegemea. Sisi hatutaki watu wa Kenya wawe wale ni watu wanazoea handouts ama nini. Tunataka wa Kenya wawe watu wa kujitegemea. That is where our dignity lies. Kwa hivyo tunasimama imara tukisema mtuunge mkono kama Kenya Kwanza. Hatutaki ubaguzi, hatutaki ukabila, hatutaki uchochezi, hatutaki fujo katika Kenya hii. Sisi wote we are stakeholders, we want to be okay. Tunataka public officers wapate mshahara kulingana na barua ambayo wali sign wakienda pale. You signed a letter as a teacher, as a policeman, as a public officer in the county government or the national government, signing and saying that you shall have an increment every 1 year so much, every other year so much. Wakenya ambao wako kwa sekta ya umma wamekuwa frozen, no salary increment for the last 3 years. This cannot be sustained. Then what was the term of the letter you are signing? Kama we ni mwalimu, we want to be able to make sure that this program ya CBC ambayo iko, na ingawa iko na matatizo hapa na pale, let the government provide for the training of those teachers for intern, ili isiwe kwamba wanatoa kwa mfuko yao. It is not possible. Kwa hivyo haya ndio sisi tunataka tulenge, na mimi najua tukishikana na nyinyi na mshikane na Kenya Kwanza na mtutie motisha, tutapata ushindi, na wale wengine watatuambia agenda yao baadaye, lakini sisi agenda yetu ni uchumi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Umundu Moses Wetangula. Asante sana. Deputy President, Mheshimiwa Mudavadi, my colleague senators Kindiki and Linturi, Mheshimiwa wabunge, viongozi wa chuo hiki, Mheshimiwa wananchi kutoka sekta mbalimbali, Mheshimiwa wanafunzi, yangu pia itakuwa mafupi. Sitting here, listening to all of you, I fully appreciate the depth and level of knowledge kwa watu wetu. Kila mtu ameeleza hapa yale wanafanya, ile challenges iko, na hata wengine wametoa proposed solutions kwa ile tunataka. Inji haiwezi kukua bila focus kwa micro na macro economics. Micro ni ile yetu ya chini ya bottom up, macro ni ile kubwa ya kule juu. Na mara mingi micro ndiye na sustain nchi. Nimeuliza kule kwa Senate mara mingi wakati COVID imeingia. Serikali ikatoa shilingi karibu bilioni 11 kwa sekta ya tourism. Na mimi nimeuliza maswali mara 2-3. Hiyo pesa bilioni 11, ule ndugu aliongea hapa wa sekta ya mahoteli na mikahawa, ni pesa ngapi kati ya hiyo ilifika Meru, ilifika Nyeri, ilifika Bungoma, ilifika wapi? We have a government ambaye nafikiri tourism means big hotels. Lakini ni hizi mikahawa ndogo ndogo zino sustain economy yetu. Ukulima katika Kenya hii, farming and farming related activities employ 82% of our workforce. Lakini hakuna mtu anaangalia. Wakati ule wa zamani Meru ilikuwa inajulikana kwa kahawa, and that's why tulikuwa na wazee wa kahawa kama Jack Kimbui, kina Henry Kinywa na wengine.
Leo Kenya Kwanza tunataka kurudi chini na kuhakikisha ya kwamba every effort by a citizen of Kenya ina maana kwa ule mwananchi na kwa serikali na kwa nchi yetu. Ile ushuru tunalipa lazima irudi chini, kuwapa motisha na kuwasaidia kugrow. Value addition vile tumesema itapewa kipaumbele. Na mambo yote ambayo inatakana kufanywa. Nataka kuongezea one or two things. Na hii wanasikia kila mahali. Synchronization ya operations account governments na national government. Tuchukue sekta ya bodaboda for example. Kijana wa bodaboda akiwa mpaka wa Tharaka Nithi na Meru, analipa ushuru Meru, akiingia tu Tharaka Nithi lazima alipe tena. We need to deal with that so that we don't overtax our citizens. Tunataka kuhakikisha ya kwamba mwananchi anapata haki ya jasho yake. Na hii serikali yetu anayokuja, kwa sababu tumekuwa hapa Meru for 3 days, this is the 3rd day. Na sina tashwishi yoyote ya kwamba hii safari tumechukua na wale wapinzani wetu, they have no ideas. They spend a lot of energy insulting us and saying all manner of things. Sisi tumekuja kwenu sio kuwaambia, kuwasikiza. Na tumewasikiza kwa makini sana, tumerecord notes. Tukirudi kwa backroom na wataalamu wetu akina Ndii, tunaenda kurekebisha na kuboresha yale wamefanya kutokana na yale mmesema. I want to assure you fellow Kenyans that Kenya Kwanza means business. And the business we mean is that nobody will be left behind. Tutasunguka na kutembea na kila mtu in the path to prosperity. Tunataka ku-encourage Wakenya wote to embrace savings. Kama unapata shilingi 500 kwa siku, ukisave 100, hiyo si pesa ya serikali, ni yako. And it can be handy at the right time. Na biashara itaendelea vizuri, kila mtu awe na furaha, awe na raha, awe anajiweza kulinda familia yake na kujilinda mwenyewe. Jambo langu la mwisho ni kuwaambia ndugu zetu hapa Meru. Hii safari tulio nayo sio sisi wana Kenya Kwanza peke yetu, ni ya sisi zote. Na ni forum kama hizi ndizo zinaboresha our thinking. Ya kwamba what we thought we knew, we can even do better, because a good idea will always give way to a better idea. And the better ideas we have put on the table, zitasaidia sana. Because a country that is so rich, like Kenya, but having people that are so poor, cannot be proud among nations. Lazima tuhakikishe where families were 10 years ago cannot be where families will be today, and will not be another 10 years. Kwa hivyo, asante sana kwa yale maono yenu mazuri yote, and they are going to make not only a difference for Meru, but we will pick some of these ideas and improve them and replicate them in other places so that we can move with everybody. Sasa ni wakati wangu wa kumuita Senator Franklin Linturi, Senator wenu, aje naye asungumuze ili tumalize tuende kwa kazi nyingine. Karibu ndugu yangu. Asante sana Mheshimiwa Wetangula, Naibu wa Rais, kiongozi wa ANC, itifaki zote sikifuatiliwa. Bwana asifiwe nyote. Amiru muweni lingi ndenda tuthikanire ndaike mwe nontu katwa kinya mantune ya mwisho yo kiathoki kiantuku ya narua na nguye kwa irandi nayo
au ni nkai muno. Number one, kongamano hili tulilo nalo hapa siku ya leo, na vile naibu wa rais mmesikia akiwaelezea, ni kwamba viongozi wale wote mmewachagua ambao ni wabunge wenu, ambao pia ni ma-MCA wale wengine. Tumekuwa na mikutano kadhaa na mazungumzo kwa muda mrefu na naibu wa rais kuhusu mambo ambao ni ya manufaa kwa mwananchi wa kawaida wa hapa Meru. Ni mambo ya manufaa yale yanaweza kuangaziwa na serikali ijayo ili kuweza kubadilisha uchumi wa watu wa Meru. Na huo mazungumzo tumekuwa nayo, ndio tukaona ni vyema kongamano hili liweze kuitwa, tukae hapa tuyaongee, muyasikie yale tumekuwa tukimwambia, na hili nyinyi wenyewe muweze kusema kama hayo ndio shinda ama ndio mambo mungetaka serikali iweze kuyashughulikia. Naibu wa rais, wale watu nao waona hapa, hii ndio Meru. Sababu hapa nikisema ndio Meru, kuna 45 wards in this county. Kuna 9 constituencies in this county. Na hapa tuko na 50 people, 50 delegates from every ward in this county. Na watu 250 kutoka every constituency. Meaning that wale watu wamekusanyika hapa ni wajumbe 2,250 ukienda na mahesabu hayo nimeyataja, ili waweze kuwa ndio watu walishuhudia mkataba wa makubaliano kati ya wewe na watu wa Meru. Kweli ama urongo wantu betu? Huo ndio ukweli. Sasa sisi tukitoka hapa tutaenda na tukiwaambia wale wengine, mukienda kule nyumbani, Meru ilikutana Kemu, wa Meru wakaongea na wakawa na makubaliano vile uchumi wao. Sababu sisi kama wabunge tumekuwa tukimwelezea naibu wa rais ya kwamba kitu chetu, mambo yetu ya muhimu kwanza ni mambo ya uchumi wa Meru. Mambo yale yataweza kufanywa na Meru na serikali, ili bei ya kahawa, majani chai, miraa, viazi, ng'ombe na zile zingine, sekta zingine zote siweze kubadilika, ili hawa wangwana walio hapa na familia zao waweze kujaza pesa mifukoni. That is what we sent, and this is why we have come here today to confirm whether whatever we've been discussing with him ndio msimamo wetu kama wa Meru ama kuna mwingine tuko nao. Sini hayo tuko nayo? Neyo toe nayo? Nebo to watore ya Meru? Na nataka niseme tena ya kwamba wale wa Meru wako hapa wakiwa na guarantors wao ambao ni wabunge wale wamechaguliwa katika kaunti hii. Wale hawa wananchi wamewapea nguvu ya kuweza kuyazungumzia maslahi yao, na ndio sababu tuko na wabunge wote hapa isipokuwa mbunge mmoja katika kaunti hii. Meaning that 90% ya the leadership of Meru, because pia MCS tuko now, are seated here to witness the drawing of the Charter and the Covenant between us and the Deputy President ama the incoming government. Turiamoka na tutere amwe. Tebo kari. Hayo ndio tulio nayo. Na sasa kwa kauli moja, sababu wabunge wako hapa, MCS wako hapa, Senator mimi niko hapa, na nyinyi muko hapa. Ako Meru enge? Kwa Meru enge ti? Let me now tell those people that sit in Safari Park, purporting to represent the people of Meru,
in any agreement. Tafadhali, wa Meru ukutana Meru na Meru leo imeamua ikiwa Kemu. Kwa hivyo hayo mambo mnaongea pali popote, hayo ni yenu, sio ya Meru. Tebo wanatebo? Nebo to wao. Nta speaker lakini nkauri ya kioria. Ukiwa speaker na tukiwa kule mbungeni, speaker anaulisanga swali. Wakati motion imekuwa moved, imekuwa seconded, anasema inafika level ya kupigiwa kura. Na sasa the motion is, na tukiwa hapa, swala ni kwamba wale wajumbe waliokutana hapa Kemu kuweza kushuhudia ama kuzungumza na kudhibitisha mjadala wa makubaliano kati ya Wameru na Mheshimiwa William Ruto, sababu ndiye tunaona tunaenda kutengeneza serikali nayo. Ninyi watu wa Meru hapa, kuhusu mambo ya kiuchumi, kuhusu maslahi yetu kama wa Meru, yale yamesomwa, yale wameongea, na vile hakuna tunatunjawai kuwa na mtu mwingine, tumekaa mambo yakaandikwa na tumekubaliana yataandikwa na wabunge tutasign sisi na yeye. Mnakubali sasa sisi tukiwa wa Meru ya kwamba njia ya kwenda mbele ni hii ya kufuata ama kufanya kazi na William Ruto kama kiongozi ama akiwa candidate wetu ya kiti cha urais mwaka wa 2022 kwa kura za tarehe 9 mwezi wa 8. As many as of that opinion say aye. As many of that opinion say aye. As many as of that opinion say nay. The ayes have it. Tupige makofi sisi zote. Sasa hakuna mkutano mwingine usiwahi ukaitwa na mtu yeyote akisema anaongea maslahi ya watu wa Meru na naibu wa rais, sababu wa Meru umekutana hapa na wajumbe zaidi ya 2500 na wabunge wao wote kuweza kukubaliana. Hiyo ndio njia ya kwenda. Tuliamua ndobeto. The next question. Mnajua Kenya Kwanza Alliance vile imekuwa ndio inaenda kuunda serikali. Tebo baua, na tunajua nani anaenda kubeba bendera yetu, si ndio? Na nyinyi watu wa Meru hapa mmekubaliana sasa, ili rais wetu awe na nguvu kule mbungeni, mtamchagulia wajumbe wa Kenya Kwanza Alliance ama UNDA hapa Meru. Mmekubaliana? As many as are of that opinion say aye. As many as of contrary opinion say nay. The ayes have it. Sasa nafikiria tutamalizia hapo, lakini ni muhimu nitaje wale wabunge tulio nao hapa ili muweze kuwajua, kwa sababu pia tuna mangranta zaidi ambao umetoka ile yetu nyingine. Mkutano kama huu umefanywa kule kwingine. Tuko na Mheshimiwa Rigathi Gachagua amekuja kushuhudia haya maneno. Tuko na Mheshimiwa Ndindi Nyoro kutoka Kearo. Gachagua ni wa Mathira. Alafu tuko na Mheshimiwa Kimani Ichung'wah kutoka kule Kikuyu Kiambu.